Good morning, everyone. Welcome back to the public hearings of the TRRC. I hope you all had a good break during the Eid and the Samari. Imam, you have the floor. Can you offer prayers, please? Imam C. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا We are a bit depleted as a commission. Some of the commissioners are on assignment, and we hope they will join us tomorrow. Council, are we ready with this morning's witness? If we are, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed with the witness. Thank you.
Mr. Chair, perhaps I should ask that the witness would take the oath again, considering that the last time he took the oath was sometime last week. Was it last week? Sorry, before Tobaski, week before last. So I'd rather that he renews the oath. He takes a fresh oath. Thank you. Kindly administer the oath, please. Request granted. I believe Tobaski wipes out earlier oaths. I wouldn't say so, but it would have a huge impact on the witness's willingness to speak the truth, if it ever works. Yeah, please proceed. Thank you. I, ALIEU JENG, do swear that I will speak the truth, the whole truth, nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Welcome back, Mr. Jeng. Yes, sir. I hope that you had a nice Tobaski. Yes, sir. May not be as nice as the others, but sorry about that. Anyway, here you are again before the TRRC. You have just sworn on the Holy Quran to speak the truth. Sir. I just remind you of the inscription right behind the commissioners that the truth shall set you free. So we expect that you would speak the truth and nothing but the truth. The last time you spoke in Wolof, I think we should proceed along the same lines. I would speak in English, and there would be Wolof, English Wolof interpretation, and when you respond, there would be Wolof to English interpretation. The interpreters, are you ready? Wonderful. So we would now start receiving interpretation. Mr. Jeng. Yes, sir. May I remind you that you are on the oath? Mr. Jeng, maa ngi la fàttali ne yaa ngi ci biir waat bi nga waat sànq. I also remind you that it is an offense under the laws of this country to lie on the oath. Ma xamal la tamit ne boo waatee ba pare waruloo fen ci luwaa bi nga xam ne moom la réew mi di doxee. It is also an offense to provide false testimony to the TRRC. Te tamit danga yaxal waa réew mi boo fi joxe ay kàddu yoo xam ne doonut dëgg. I note your commitment to the commission the last time you appeared, when you said henceforth you would speak the truth. Ay naa xel nag bu yàgg sa jataay bi nga fi amoon bu yàgg waxoon nga ne léegi di nga commencé nag di wax dëgg. So we would continue from where we left off. Léegi nag dañoo eggali fa nga xam ne foofa lañ emoon. The last time you were here, the last subject we talked about was the killing of the West African migrants. Bi nga fi mujjee woon a nekk liñ nga xam ne moom lañ mujjee wax nag moo di rey gi nga xam ne reyoon nañ ko gan yooyu nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo woon ci West Africa. And some call them mercenaries. ñenn ñi nag ñu di leen ooyee mercenaries. And you told the commission te waxoon nga commission bi fii ne that group was picked up from somewhere along the highway. Mbooloo moomu nag dafa am foo xam ne ñu ngi leen jëlee woon ci fi nga xam ne moo di xàlli yoon bi. And taken to the forest. Yóbbu leen ca àll ba. Your task was to guard them while they were being taken to the forest. li nga xam ne nag mooy woon sa sas mooy ne nga garder leen jamono bi ñu leen a yóbbu ca àll ba. Upon arrival at the forest, they were removed from the vehicles and made to sit down on the ground. ba ngeen eggee nag ca àll ba dañ leen génnee ci biir moto yi nga xam ne fa lañ leen dugaloon ñu taaj leen ci suuf.
you and somebody else were tasked with the responsibility of taking them to Malik Jata and Sana Manjang, who executed them by gunshot. yow yaa keneen koo xam ne yéen a fa nekkoon dañ leen santoon mooy di ngeen di leen jël di leen yóbbu ci Malik Manjang ak Sana foofa nga xam ne foofa lañ leen di reyee. Malik Jata and Sana Manjang. Malik Jata ak Sana Manjang. Who would kill them? nga xam ne ñoom ñoo leen di rey. And you did that in turns until the group was finished. te loolu noonu ngeen ko doon defee nag di ko ayloo ba nga xam ne ñoom ñëpp jeex nañ. Does that really summarize the evidence that you gave the last time you appeared before the Commission concerning the killing of the Ghanaians or the West African migrants? ndax loolu nag tënk na kàddu yi nga xam ne moom nga fi feeñaloon lu aju nag ci rey bi nga xam ne rey nañ ko ñooñu nga xam ne ñoo bàyyee ko West Africa. waaw dëgg la. Yes, it's true. Now, let's go back to the issue of the numbers. Tell us the truth. How many people, how many victims were involved in that particular operation, as far as you know? léegi nag ñu delluwaat ci lim bi dañ bëgg nga wax ñu coow yow ci li nga xam ñoom ci ñaata nit lañ toll woon. waaw ñooñu nag wax dëgg ne yàlla xaw ma ñoom ñaata la woon parce que loolu yàgg na mënatuma koo fàttale ko. I cannot tell you the exact number because it's been a long time and I cannot recall. The evidence we received before this commission is that the victims were brought in batches of 15. seede yi nga xam ne moom lañ jot fii ci commission bi mooy ne dañ leen doon jël di leen boole ci ay mbooloo yoo xam ne bu ci nekk toll na ci fukk ak juróom par fukk ak juróom lañ leen doon indi. What do you say about that? doo wax ci loolu. su fekkee ne ñi gaay indi woon tollu nañ ci ay juróom fukka man ci suma gis-gis waaw fukk ak juróom waaw 15 waaw man li ma mun a fàttal su fekkee ne dafa war a nekk ñaari fukk ak juróom dafa nekk comme ñetta fukka waaye man ci suma gis-gis su fekkee ne mun naa fàttaliku ñi ma fa gis aguñ ñetta fukka. If you draw the microphone closer to you so that you don't necessarily have to lean forward. If they were brought in batches of 15, then what I saw was only 2 batches of 15 and not up to 3 batches of 15. No, he didn't say that. I think there's a mistake. Could you repeat what you said? li ma wax mooy mënuma xam nomba bi ñaata la tollu de. What I said is that I cannot recall what the number was. waaye man ci suma gis-gis. But in my own observation, agul ñetta fukka. not up to 30. Would you say they were up to 20? Déedéet loolu nag wax dëgg ne yàlla suma xel jàppatu ko. No, I cannot say that because my mind cannot recall that. Would they have been up to 15? fukk ak juróom non loolu nag loolu tam wax dëgg ne yàlla mënuma xam waaye xëj na mi mun na koo jege daal. That too, honest to God, I cannot recall, but it could be close to that. Because su ma ko xamoon. Because if I had known, foog naa leen aari naa ko wax fii. I think I would have said it here. Parce que bëgguma wax loo xam ne tam ëllëg ci biiram leeruma ci tam. Because I don't want to say something that would turn out which is not very clear to me. waaye xam naa ne. But I do know that. am na ñu fa indi woon. There were those that were brought there. The people, the victims that you took from the point where they were dropped off to the point where they were shot and killed by Malik Jata and Sana Manjang. Can you tell us how many were there? ñooñu nga xam ne ñoom ngeen yóbbu woon li ko dalee fa nga xamee ne fa ngeen leen wàccee ak bi ngeen di ñëw di leen ekkati di leen yóbbu ca Malik Jata ak Sana Manjang
ndax mun nga xam ñoom ñaata lañ woon. I mean him personally. yow ci sa boppa. dama mun naa xam ñoom ñaata lañ woon. déedéet mënuma xam ñaata lañ woon de wax dëgg neex yàlla. No, I cannot tell how many they were, honest to God. If you can recollect, did you make the trip back and forth, taking victims to their execution? yow ci li nga ma. Did you make it more than 7 times? li nga mun a fàttaliku li nga jaabante di ñëw di ekkati kenn di yóbbu fañ koy reyee di dellu siwaat di jëlaat keneen di yóbbu ndax toll na ci juróom-ñaari yoon. waaw mun na koo jege. Yes, it could be close to that. And you are not the only person who was doing that, correct? te yow kenn rek nekkuloo fa woon yaa keneen la. waaw. Yes. How many were you doing that? Was it just 2 of you or 3 or 4 of you? yéen ñaata la woon yéen ñaar ñetta wala ñeneent. loolu tam mënuma fàttaliku waaye su fekkee ne comme man duma ko xamee. That also I cannot recall, but by what I know. comme man ak Oya ñoo fa nekkoon. It was myself and Oya, we were there. moom laa mun a fàttaliku daal. He is the one I can recall. I underline the fact that you have now mentioned Oya as the person you were working with on that assignment. léegi nag gis naa ne Oya moom mooy ki nga xam ne yaa ko tudda ne moom nga doon liggéeyal moom nga yaa mooma doon liggéey. waaw. Yes. So this is a new fact you have recollected, correct? Yes, sir. kon lii lu bees la loo xam ne yaa ngi ko indi. The last time you were here, you denied working with Oya on this particular operation. Ang fi mujjee bàyyeekoo de da nga weddi woon ne yaa ngi doon liggéey ak Oya ci liggéey boobu. Wow. Yes. Good. So there is an improvement in your recollection, which is wonderful. Thank you very much. I just. am na beneen jëm kanam boo xam ne am nañ ko ci sa seede bi bon jërëjëf ci loolu. Oya did recall that over 30 victims were brought on that particular occasion that he worked with you. Oya moom lim fàttaliku mooy ne weesu na ay fanweeri nit yoo xam ne ñoo fa nekkoon ci liggéey boobu nga xam ne yaa ngi ko doon def ak moom. Let me help in that. Weesu na fanweeri nit ñoo xam ne ñooñ lañ jàppoon ba pare indi leen pour rey leen foofu. Wow. Oya said there were at least 30 victims who were brought and executed during that operation in which he worked with you. What do you say to that? Wow. Oya su waxee loolu man duma ko weddi. If Oya says that, then I will not deny that. Parce que moom xelam mun naa fàttaliku loolu moo tax mu wax ko. Because it could be that he could recall that. That is why he said so. In your improved recollection, would you say that it would be correct if it is suggested that the number of victims killed during that operation in which you participated with Oya amounted to about 30 victims? yow comme que léegi yaa ngay mun di fàttaliku yow li nga xam ne moom nga fàttaliku ndax mun ngaa fàttaliku ne lu nga xam ne yaa ngi ko doon def ak Oya ndax weesu woon na lu toll ci fanweeri nit ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon yóbbu pour rey leen. waaw loolu man comme ni ma la ko waxee rek wax dëgg ne yàlla su fekkoon ne xamoon naa ñoom ñaata la mun naa taxaw fi ma wax leen ne leen lii la. Well, that one, like I told you earlier on, if I could recall how many they were, I would have told you exactly the number. What do you say to the suggestion that the number of victims amounted to about 30 people? Would it be correct or would it be wrong? loo mun a wax nag ci bu fekkee ne wax nañ ne ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon foofu pour rey leen weesu na fanweeri nit ndax loolu dëgg la wala du dëgg. waaw comme ni nga ko waxee gannaaw Oya moom loolu la wax te mu ngi fa woon a man su waxee loolu man nangu naa ci d'accord naa ne tàtti la. Just as you said, since Oya was there and he could recall that they were up to 30, then I concur with that. In effect, you are accepting
participating in the killing of up to 30 individuals at one incident in the forest, together with Malik Jata, Sana Manjang, and Oya. Bon mu ngi mel ni fi mu nekk nangu nga ne bokk nga ci rey boo xam ne ñu ngi ko doon rey ay nit yoo xam ne yow yaa Malik Jata, Sana Manjang ak Oya yéen ñëpp yéen a ci bokkoon. ñu toll ci fanweeri nit. Wow. Yes. Okay, we would move on, Mr. Chair, from the execution of those West African migrants, the killing of at least 30 of them. In fact, perhaps I'll ask just a few follow-on questions on that before I move on to another topic. We also received testimony from Malik Jata about the killing of an additional 15 people who are different from the 30 people that Oya talked about. What do you say to that? Amna fi yet benen sédé bo xamné jot nañ ko fi bu bayé ko ci Malik Jata woné na né amna yeneeni kurel yo xamné indi waat nañ leen pour ray leen lu uté ak fanwér yu ñëk yoyu nonu lo mëna wax ci lolu. Lolu so amé bobu na wad ga né yalla ma yeguma ko. Well, if that happened, honest to God, I was not aware. Parce que suma ko yegon, Because if I was aware, comme numa nango li ma mujjé wax ni, just as I accepted the last one you said to me here, mom ak li ma wax ni yeb ben la. that and this one you are saying to me now are all the same. Waye man luma ci xam rek lolu la mëna bobu mom wax dëgg ne yalla. But I can only say that which I know about it. But that one, honest to God, I don't know anything about it. On that particular operation, how many trips did you make into the forest during that day or during that evening? Which evening, sir, please? During that particular operation, in which about 30 Ghanaians or West Africans were killed, Yeah. how many trips did you make between the forest and the point where the West African migrants were initially picked up from? It was only one. Jamono joju nga xamne yeen ak doon yobbu lu tollu ci wala lu jégué fanwéri nit ñoñu nga xamne ñu ngi bayé ko won Afrique sow jant lima la bëggal laaj moy ñaata yoon nga dem ci àll bi ak delu waat ci fi nga xamne fofa ngeen leen doon jëlé di leen yobbu pour ñu ray leen. Ben yoon la. Only once. As far as you can recall, who was in charge of that particular operation? Yow nak li nga mëna fatalé ko kan moy ki nga xamné mo leen jité won ci lolu nga xamné yeen ang ko doon def muy ray bobu. Le Solo Bojang. It was Solo Bojang. I recall the last time you appeared, you denied working with Solo Bojang at all. Fatalé ko nané bi nga fi mujjé tok wéddi won nga né yow ligéyulo ak Solo Bojang sax. Mr. Witness, kindly draw the microphone closer to you so that when you speak, you don't need to lean into the microphone. Just draw it closer. Yes, sir. That's fine. Maybe a little closer. Okay, so when you speak, don't lean forward, right? Okay. I repeat my question. Yeah. When you testified earlier, you denied working with Solo Bojang at all. Ma bamtuwaat suma laajte bi bi nga fi mujjee joxe sa seede fii da nga weddi woon ne liggéey nga ak Solo Bojang. You now accept that you also worked with Solo Bojang. Léegi nag nangu nga ne liggéey nga ak Solo Bojang itamit. Wow. Yes. And on this particular operation, you say Solo Bojang was in charge, correct? Yes, he was in charge. Te wax nga ne Solo Bojang moom mooy ki nga xam ne moo leen jiite woon. Answer Wow. in Wolof, please. Wow, Solo Bojang moom moo ko jiite woon. Yes, Solo Bojang was leading the operation. Please don't lean into the microphone. Don't lean forward, because when you do,
I mean, the audio is affected negatively, yeah? Yes, sir. All right. So, do you know from where Solo Bojang was getting his orders? Ndax xam nga Solo Bojang moomu fan la doon jëlee ay ndigal? Solo Bojang moom jamono yooyu noonu si onda tumbul la nekkoon. Solo Bojang, at that time, he was on the Tumbul. te tumbul And the Tumbul moom mu ngi jëlee orders am si Yaya Jammeh. was also getting his orders from Yaya Jammeh. During the time of that operation, do you know whether Tumbul was aware of the operation? Jamono boobu nag ngeen doon def seen opération boobu ndax xamoon nga ndax Tumbul yëgoon na ko? waa Just sit where you are and talk. tumbul ndax yëg na ko ndax yëgu ko loolu leeruma woon nag. It's not clear to me whether he was aware or not. waaye Solo Bojang But Solo Bojang moom si boppam himself, moom yëg na ko. he was aware. For that particular operation, at what point did you meet Solo Bojang? Jamono bi ngeen doon def seen opération boobu ci ban waxtu nga gisee ak Solo? suma fàttewul si suma xel lu ma mun a jox. If I have not forgotten, and if I can recall well, dañ ñu oo. we were called. ñu prepare ñu dugg si moto yi. We got prepared and got into the vehicles. ñoo dem si yoon bi dañ ñu wax ne gars yi dañ téye ay machineries. While we were on the way going, we were told that some machineries were captured. waaw waaye am na ñuy isi gars yi. But there were some that were bringing them along. soo suñ ñëwee. That when they come, Solo Bojang moom tànn na venue bu gars yi war a tase. that Solo Bojang has already chosen the spot where we were to meet. so ñun bi ñëwee ba foofu. So when we got to that place, ñu taxaw. we stopped. ñun ñoo ko fa njëkk a aaga. We got there first. then moom si boppam léeta mu ñëw a motoom. Then he came in later. ñu tase foofu. And we met there. ñu xaar. We waited. moom mu ngi si téléphone mu ngi communicate. He was on the telephone communicating. so bu mu fa jógee yàggul ñooñu ñu ñëw. So after he left there, not long after, those individuals arrived. ñooñu bi ñu ñëwee. When those individuals arrived, ñi gars yi indiwaale. those that they brought along, ñu leen a ooyee ay machineries. those that they were calling as mercenaries, ñu wàccee leen. they were brought down. dugal leen si ñun moto yu ñu indiwaale. They were put into the vehicles that we brought along. den noonu lañ duggee gars yi. And so that's how we got them in. den ñu dawal moto bi. So we moved on with the vehicles. ñoom seen boppa fi gars yi fiil ne foofu lañu war a taxaw. Until we got to where they felt themselves that was the place that we were to stop. ñu ne ñu taxaw leen. And then we were told to stop. ñu àggee ñu wàccee ñëpp. After we stopped, we brought all of them down. Okay, let's take a few steps backwards so we clarify certain points. léegi nañ dellu gannaaw tuuti mu am ay mbir yoo xam ne ñu leeral ko. Who called you to come and participate in this mission? kan moo la oo pour nga ñëw bokka ci xew-xew boobu. si man suma xel lu ma mun a jox. According to what my memory can serve me, ñun ñëpp ñoo nekkoon Kanilaay. all of us were in Kanilai. so noonu lañ naka man time boobu man a private soldier la. At that time, I was a private soldier. waaye Malick Jatta ak Sana Manjang. But Malik Jatta and Sana Manjang, ñoom ñoo nekk suma senior man. they were my senior men. man ñoom ñoo ma oo. They were the ones that called me. ñu brief ma. And they briefed me. so man itam noonu laa ci bokkee. And so that was how I got involved. At that time, what was Solo Bojang's main work? jamono boobu Solo Bojang lan mooy woon liggéeyam digga-digga. man jamono boobu day Solo Bojang man lu ma ko xamee he was part of dafa bokkoon si ñi nga xam ne ñoo amee tooli Yaya Jammeh bi Kanilaay. At that time, what I can recall is that Solo Bojang was among those that were in control of Yaya Jammeh's farm. moom moo dee contrôle liggéeykat yi. He used to control the workers.
Yes, selecting the spots where they are supposed to work and where they are supposed not to work. But in addition to managing the farms of Yaya Jammeh, he also participated in the work of the junglers. Correct? Muy yokka ci nak liggéey bi nga xamne mom la doon liggéey di saytu fa nga xamne moy tol Yaya Jammeh bi bokko na tamit di liggéey nek jong la tamit. Wow. Yes. From what you know, do you believe that these Ghanaians could have been, these West African migrants could have been killed without Yaya Jammeh's approval or authorization? Ci yow ci sa xam-xam ndax foog nga ne ndax ñooñu nga xam ne ñu ngi bàyyeekoon Afrique soo jant ñu woon fii mun nañ leen a rey te Yaya Jammeh du ko yëg wala joxewut ndigal li. Déedéet man fooguma loolu. No, I don't think so. Why don't you think so? Lu tax fooguloo ko. Parce que man fooguma ne ñoom Solo am nañ sañ-sañ boobu. I don't think Solo and others will have the audacity fekk amuñ digal bu jóge ci moom. Without having any authorization from him. With all these other killings in which you were involved in, do you know who ordered them? Ci yeneen rey yi nga xam ne yépp yow ci nga bokk ndax xam nga kan moo joxe ndigal li. Waa ndigal loolu yépp ci njiiti réew bu fi jóge la. All of those orders came from the former head of state. What's his name? Yaya Jammeh. Yaya Jammeh. Those operations, were they different from the operation in which the West African migrants were killed? Rey yu njëkk yooyu nga xam ne bokkoon nga ci ndax uute na ak bii nga xam ne ñooñu bàyyeekoo Afrique soo jant rey nañ leen ndax uute amoon na ci. Baalal ma soo ma mënee de aare bantulaat wax bi laajte bi nga laajte ma mun ko If you could understand bu please baax. ask the question again so I could answer. Yeneen rey yi nga xam ne bokkoon nga ci ndax am na benn uute boo xam ne am na ko ak yu mujj yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Afrique sow jant muy fan yu tollu fanweer yi nga xam ne moom lañ fi waxoon sànq. Déedéet aare uute nekku fa. No, there was no difference. In that regard, would you say that Yaya Jammeh is also responsible for the killing of the West African migrants? Ci kaw loolu ndax léegi di nga mun a wax ne Yaya Jammeh moom tamit mooy woon sabab bi taxoon ñu rey gan yooyu nga xam ne ñoo bàyyeekoon Afrique sowu jant. Waaw su ñëwee si loolu. Well, if we come to that. Comme ñun luñ doon liggéeyee. Just as we were operating at that time. Dañ am nuñ toppalante. There was a sequence of command. There was a chain of command. There was a change of command. Waaw chain of command nu mu toppee. Si ku mujjee si team bi. The last on the team. Si nga xam ne moo njëkkee ci team bi. And the one in front of the team. At the top. The top of the team. Amul kenn koo xam ne mu ngi wéyee ndigali boppam. There was none who was operating on their own orders. ñoom ñëpp si ndigali Yaya Jammeh lañ doon wéyee. All of them were operating under the orders of Yaya Jammeh. What do you say to the suggestion that the West African migrants were killed by rogue elements from the Gambia security forces? Loo mun a wax nag ci li nga xam ne wax nañ ne ñooñu nga xam ne ñoom lañ rey ñi leen rey yëpp ñu ngi bàyyeekoo ci fi nga xam ne moo di Gambia am force bi mu ngi soldat. Let me clarify the question in Wolof. Loo mun a wax ci xalaat bii ne ñooñu jógee Afrique sowu janta ñi leen rey mooy ay soldaar yoo xam ne wéyee wuñ woon ci ndigal dañ nekkoon ci li leen neex rek di def seen yëfi boppa ñooñu ñoo téye gaa yooyu jógee Afrique sowu janta rey leen waaye nekkuñ woon ci liggéeyi nguur gi nekkuñ woon ci liggéeyi Yaya Jammeh loo wax ci loolu. déedéet loolu man ànduma ci. No, that I am not in line with that. Parce que. Because. nu ma la ko waxee rek. Just as I said to you.
team bi amul dara lu ñoo dox loo xam ne seen digali bopp la. The team never operated on anything that is their own or orders or will. Digal bi yëpp ci kaw la moo jógee. All the orders come from the top. wàcca si suuf. And they come down. te man. And for me, depuis ma nekk si team bi. since I was in the team, fooguma ne am na anything loo xam ne. I don't think that there has been anything which. loo xam ne team bi dinañ ko def. which the team would do. loo xam ne nekkul ndigali Yaya Jammeh. which has not been the order of Yaya Jammeh. In a sense, you're telling us that the suggestion that these West African migrants were killed by rogue elements of the armed forces or the security forces was a lie. mu mel ni li ñu bëgg a wax mooy ne ñooñu nga xam ne ñoom nañ rey ay soldat la ñoo xam ne dañ ko def rek ci seen coobare boppa loolu dag ñu bëgg a wax ne loolu du dëgg. déedéet loolu nekkul dëgg. No, that is not true. Would you say that it was a mere cover-up by the government when it suggested that these West African migrants were killed by rogue elements from the security forces? Bon dañu bëgg a wax ne nguur gi ñoom dañ doon laxatu rek bu laxa seen boppa suñu waxee ne ñooñu ñi leen rey ay soldat lañ yoo xam ne dañ ko doon def rek ci seen coobare boppa. waaw su fekkee ne comme nguur gi jóge fii wax na loolu. If the former government says so, loolu dégguma ko de. that I did not hear. Why? But man ci li ma gis ak li ma xam. From what I saw and what I know, su fekkee ne ñooñu ñu yóbboon ci àll bi ñu leen a ay mercenaries. If the people that we took into the forest called mercenaries, ñooñu li waral seen ñàkk seen bakkan. What was responsible for the loss of their lives? Loolu mun naa wax ne ci nguur gi la jóge. That one I can say that it came from the government that was here before. Okay, we move on to some other subject. Léegi ñu jàll ci yeneen fànn. You told us the last time that the initial team comprised of yourself, Malik Jatta, and Sana Manjang. Is that correct? Bi nga fi mujjee ñëw waxoon nga ñu ne ci kuréel yi nga xam ne ñoo jiitu woon yow la woon Malik Jatta ak Sana Manjang dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. And the operations that took place at that time were being carried out by the three of you, correct? te li nga xam ne mooy opération yooyu doon dox ci jamono boobu yéen ñett ñooñu yéen a ko doon def dëgg la. waaw fii su fekkee ne dañoo wax yëfi en operation. Well, here, if we are to talk about operation, dina leneen mun naa xew suma gannaaw man lu ma xamul. something could happen in my absence which I was not aware of. waaye ci man li ma xam ak lu ma gis. But by what I know and what I have seen, si loolu laa mun a wax. that is what I can speak on. parce que ñami mun naa am lu bari tam mu doon xew si jamono yooyu loo xam ne man yëguma ko. Because it could be that there were also other things that were happening at the time which I was not aware of. That's quite fair, and we wouldn't try to attribute or impute responsibility to you for something that you were not involved in. waaw li nga wax noonu moom jaadu na ci kaw loolu nag ñun duñ jël loo xam ne yow defuloo ko ñu jël teg la ko. But equally, waaye ba tey tamit. if you involve in things that occurred during that time, we expect you to speak the truth about them. su fekkee ne bokk nga ci yeneen yoo xam ne xewoon na ci jamono boobu li ñoo séntu ci yow mooy ne nga wax dëgg gi. And that brings us back to the subject of Ndongo Mboup. loolu nag moo ñu delloowaat ca gannaaw ci mbiri Ndongo Mboup. What can you tell us about that? loo ñu mën a wax ci loolu. waaw su ñëwee si yëfi Ndongo Mboup. On the issue of Ndongo Mboup, man Ndongo Mboup wax dëgg ne xelal Ndongo Mboup xaw ma ko. I don't know Ndongo Mboup in person. mënuma fàttaliku tam. I cannot also recall. foo xam ne si opération boo xam ne gis naa fa ñu ne kii Ndongo Mboup la wala lii wala loolu moom wax dëgg ne yàlla. In any operation where it has been said that this is Ndongo Mboup.
Because if I had known anything about it, where I sit here today, I would say everything that I know about him. And let me help you. The allegation is that Ndongombub was picked up and you were traveling in a convoy, Sana Manjang in one vehicle, you and Malik Jata in another vehicle. You arrived at the forest. Sana Manjang came down, brought out Ndongombub, shot him, quickly got into the vehicle, and the two vehicles left. Harama dimbale la fofu liñ tuuma gi mooy ne yow yaak Sana Manjang ak Malik Jata da ngeen teklande ay moto yoo xam ne ñu ngi jiitlante wi ngeen ñëwee nag ba ci béréb Sana Manjang moom mu wàcca dal di wàccee Malik Mbub moom Ndongo Mbub wàccee ko dal di ko fetel dal di delluwaat ci biir moto bi ndax loolu am na. If that had happened, then I'm not aware of it. But maybe it could be that I would be in one place and they would go and do whatever they had to do, but I am not aware of that. On the issue of Ndongombub, I have no clue at all about it. At this time of his killing, it was the three of you who were members of the team. You, yourself, Malik Jata, and Sana Manjang. Ci jamono joju yeen ñetta ñooñu yeena andon yow mi Malik Jata ak Sana Manjang. Waaw comme nu la waxee rek team bi just as I said to you, the team bi jamono boobu ñun ñetta la. At the time comprised the three of us. Waaye su ñëwee ci yëfi Ndongombub. But if when it comes to the issue of Ndongombub, boobu moom man mënuma cee nettali dara loo xam ne parce que man lu ma xam rek lay wax. On that one, I cannot say anything about it because I can only speak about the things that I know, and I cannot recall. Where that individual you are talking about, Ndongombub, was picked from. All right, now let's go back to Haruna Jammeh. Léegi nag ñu dellu gannaaw ci mbiri Haruna Jammeh. Were you present? Yaa ngi teewoon. When he was being killed? Ñu ko rey. Waaw maa ngi teewoon. Yes, I was present. And tell us what happened. Wax ñu la na xew. Waaw comme ni ko kii waxee naka bés boobu. That day, if I can, according to my recollection, if I have not forgotten, we left Kanilai. We came. Kombo. We came to Kombo. NIA. And then went to the NIA. At the NIA. Pick Haruna. Was where it was said that we were going to pick Haruna. And after we picked Haruna, we will escort him and take him to his house. But when we came, along the way, I do not know how the command changed. After? Solo Bojang si bopam. Solo Bojang himself. Munuma fateleku exactly. I cannot recall exactly. Mom interaction am ak ñun ci bir moto bi naka la fa because li yaga na tuti. What his interaction with us in the vehicle was like, because it's been a while now. Parce que buguma wax lo xamne tam. Because I do not want to say something. Dama wax pour nit ñi dégama. To say something that people will hear me. Feka suma demé tam arbe ci bir feka xawma ci dara. Which I would not be able to say much about if I go in depth into it. So lima buga wax fi mo neka. So what I want to say here is that lima ci xam. That which I know. Ñëwé ba ci yoon bi.
When we came until along the way, moto bi dafa branch. the vehicle took a turn. Moto bi dafa wàcc tali bi. And went off the road. Mu dem si biir àll bi. And went into the bushes. So biñ demee ba si biir àll bi. When we got inside the bushes, Sana Manjang moom mu wàcca. He alighted. Mu ñëw. And came. Mu ne ñu pour ñu wàccee Haruna. And told us to bring down Haruna. waaye man loolu nag jaaxaloon na ma trop. But that surprised me a lot. Because bu ñu wax ne dañ koo jël pour yóbbu ko si këram. We were told that we were taking him to his house. ñu jékki-jékki. All of a sudden, dugaa moom si àll bi. we got into the bush with him. Man suma xel ñaaw na foofu noonu. I was very suspicious at that time. waaye tam pour man itam. But for me, fooguma ne. I was not thinking that. ñoom lu ñoo ñëw li ñëw xew si dina am. That what was about to happen would happen. So biñ ñëwee. So when we came, Manjang si boppam. Manjang himself. Mu wàcca. He alighted. mu ne ñu téye Haruna. He told us to get hold of Haruna. mu ne ñu forcer ko pour mu sukka. That we should force him on his knees. So ñu forcer ko mu sukka. So we forced him on his knees. moom si boppam. He himself. mu génnee buum. He took out a rope. mu ne ñu takka ko. And told us to tie him up. So bu mu ñëwee pour ñu takka ko. So when he told us to tie him up, ñun suñ boppa sax bëgguñ ko woon a def. Ourselves, we did not want to do it. So biñ nekkee foofu. So while we were there, ñu ngi waste time. We were wasting time. Sana Manjang si boppam. Sana Manjang himself. mu wàcca si moto bi. He got down from the vehicle. fekk mu ngi toogoon si keesi pick-up bi. At that time, he was sitting behind the pickup. So noonu la wàccee. That was how he got down. mu ñëw. And came. mu bos putam bi. He pressed his throat. Wow. So noonu la ko bësee. That was how he pressed. ñun ñu dellu gannaaw. And we found back. ñu bàyyi ko. We left him. moom mu bës ko ba mu dee. And he pressed him until he died. Wow. loolu laa nga film bi de. ah. saa nga film bi de. déedéet saa juma film bi lu ma ci mën a fàttali ko rek laa. I am not taking anything away from the story. I'm telling you what I recall. xëy na su fekkee ne am na tam loo xam ne. Maybe if there is also something which loo xam ne fàtte naa ko ci. that I have forgotten. lii lu yàgg la su ma xel laala tut lu bari li ma ci xam rek laa mun a wax. This is been a long time. My mind cannot recall. su ma fàttaleku woon leneen loo xam ne tam bokkut ak li ma wax ni. If I recalled something that is also not part of what I said, then dinaa leen ko wax. Then I would have told you. Did you participate in the killing of Haruna Jammeh? ndax bokk nga ci rey bi ñu rey Haruna Jammeh. Haruna mun naa wax ne bokk naa ci. I can say that I participated. parce que ñun ñoo ko escort fu ñu ko jëlee. Because we escorted him from where we took him from. ba nuñ ko yóbboo si àll bi. All the way to the bush where we took him to. waaw man loolu moo si nekk suma participation. Yes. lu ma la ko explain leen. That is my participation in the thing. Okay, let's examine what you said. waaw léegi nag ñu segga li nga xam ne moom nga wax. waaw. You told this commission that you were asked to get hold of Haruna, correct? wax nga fii ci commission bi ne dañ la wax ne nga téye Haruna dëgg la. waaw. Yes, it's true. And you were asked to make him to kneel down, correct? te ñu ne wax nañ lay tamit nga fexe mu sukka ci suuf dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. And you and Oya held him and forced him to kneel down, correct? yow yaa Oya ngeen jàpp ko forcé ko pour mu sukka ci suuf dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. And you were given a rope to strangle him, correct? nañ lañ la joxee buum nag pour nga xoj ko dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. But you wouldn't do that, correct? waaye defuloo ko dëgg la. waaw defuma ko parce que. Yes, I did not do it because. So you stepped back. Both yourself and Oya stepped back. waaw. Correct? mu mel ni yow yaa Oya yëpp da ngeen dellu gannaaw dëgg la. waaw. Yes. Do you really see the big gaps in that story? That it is patently a lie?
ndax seetlu nga bayal bu yaatu bi nekk ci diggante li nga nettali fii ne loolu moom dëgg gu fés la. fen bu fés la. ban bayal. Which gaps? He simply would have run away when you left him. Munoon naa daw bi ngeen ko fa bàyyee. Munoon naa daw biñ ko. bi ngeen ko fa bàyyee munoon naa daw rëcca. déedéet dawut. No, he did not run. ñun buñ ko téyee. When we held him, Manjang mu ne ñu pour ñu takka baatam. Manjang told us to tie his neck. So ñun foofu. So us at that place, ñu ngi am ñaari xel. we were having doubts in our minds. te Manjang ñun luñ doon def. Manjang, what we were doing, dafa yéex ak moom. was slow with him. So noonu la ñëwee. So that was how he came. mu puus ñu. Pushed us away. moom si boppam. He himself mu defal ko boppam. did it for himself. So nii la fa demee. That was how it went. You are suggesting to us that Sana Manjang alone, by himself, strangled this guy and killed him without any help from you. yaa ñooñu xalaat bi ne Saña Manjang ci boppam moo ñëw xoj ko rey ko te yéen ñëpp kenn dimbalewu ko kenn jàppalewu ko ci. déedéet kenn jàppalewu ko. No, no one assisted him. and si li ma mën a fàttali ko daal kenn jàppalewu ko. What I can recall, no one assisted him. Well, Oya can recall what happened. waaye Oya moom mun naa fàttaliku li xew. And Oya said, Oya mu ne. Sanya Manjang gave you the rope and you put it around the neck of Haruna. He pulled one end and you pulled the other end until you brought Haruna down. Sanya Manjang daf la jox buum bi nga woñaar ko ci baati Haruna bi moom Oya téye ci benn cat bi yow it nga téye ci benn cat bi ngeen xëcca xoj ko ba nga xam ne dee na. No, be waaji daanu ci suuf. That is Oya's story. loolu la Oya wax. Completely different from yours. loolu day utee na ak li nga wax. mu ne la. I'm telling you. Sana Manjang si boppam. Sana Manjang himself jox nañu buum. gave us a rope. bu ñu joxee buum bi. When he gave us the rope, dafa ñu wax nañu pour ñu xoj ko ak buum bi. he told us to strangle him with the rope. lu mos nañ buum bi si baatam. We put the rope around his neck. waaye nag. But reyuñ ko. we did not kill him. moom si boppam. He himself. mu ngi waste time. We were wasting time. ak man. parce que buñ koo def. Because we did not want to do it. so suñ ñàkk a bañ a def boobu nag. So in our refusal to do it. moom si boppam si la wàcce si moto mu ñëw def ko. That was when he alighted from the vehicle, came and did it by himself. So now you accept that you and Oya put the rope around Haruna's neck, correct? léegi bon nangu nga ne yow mii yaa Oya yéena wundaal buum bi ci baati Haruna bi dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. And obviously you pulled the rope, didn't you? bon nag yéena xëcca buum bi ndax déet. buum bi takka nañ ko si baatam mi. We tied the rope around his neck. waaye xëccuñ ko. But we did not pull it. At this stage, in what position was Haruna? ci jamono bi ci yan anam la Haruna nekkee woon. man suma gis-gis. By my own observation, moom dafa subdue. he was subdued. defut benn action. He didn't do any action. turu yàlla la nekkoon di tudda. He was only calling the name of God. He knew he was going to be killed. xamoon na ne dañ ko doon rey. waaw foog naa ne xam na ko. Yes, I think he knew that. From what? What do you think made him believe that he was going to be killed? lana tax nga foog ne moom xamoon na ne dañ ko doon rey loo gis ak loo nemmeeku. man ci suma gis-gis. By my own observations, moom si boppam. he himself, xam na ne fuñ ko jëlee. he knew that where we took him from, su fekkoon ne këram la moo dem. if at all it was his house he was going to, du jaar si àll bi. we wouldn't have passed through the bushes. man ci suma xalaat foog naa ne loolu rek war na koo waat. In my own thinking, I think that alone could have told him. ba pare moom si boppam. And again, he himself, xam na Sana Manjang. he knows Sana Manjang. so moom su waree gis ñu yóbbu ko si àll bi. So if he should find himself being taken into the bushes, loolu rek war na koo wax ne ko. that alone would tell him that
am na lu war a xew si moom. that something is about to happen to him. parce que. Because maa ngay fàttaliku rek. I can recall. mu ngi doon wax ne. He was saying that. njiiti réew bi fi nekkoon. The president that was here. moom blood am la famille am la. that he was his blood, he was his family member. waaw so lii. And yes, and so this. moom su ko waree dal. If this thing should happen to him. moom nekkut loo xam ne. it's not something that is. moom comme deserve na ko daal. that he is deserving of. parce que moom dëgg rek la ko doon wax according to moom nu mu doon waxee si waxam. because he was always telling him the truth. parce que xaw ma nag ban dëgg la ko doon wax wala ndax wax na ko dara wala waxu ko dara. that's according to what he said. But I do not know what kind of truth he was telling him or not. so wax boobu nag. so that statement. man ci suma gis-gisi boppa laa wax. in my own observation, that's what I'm talking about. loolu. that. moo daw suma yaram. that was I felt sympathetic. moo tax bi ñu Manjang waxee pour ñu takka buum bi si baatam bi. so that was why when Manjang told us to put the rope around his neck. dëgg la def nañ buum bi si baatam bi. it is true that we put the rope around his neck. waaye pour xëcca ko mu dang pour moom mu dee. but to pull it and tighten it so that he dies. time boobu man mënuma ko. at that time I couldn't do that. so parce que si waste time boobu noonu. so in that waste of time. si la Sana Manjang wàcca si. that was when Sana Manjang came down from the vehicle. mu ñëw bos baatam. he came and he pressed his neck. MD. until he died. And you were holding the victim. jamono yooyu nag yow yaa ngi téyewoon Arona. non téyewuma ko. no, I was not holding him. parce que moom dafa toog si kawam. because he sat on top of him. mu jël ñaari loxo mu def ko si diggante tànkaay bi mu toog si biiram. he took his hands and put in the middle of his stomach. noonu la toogee si kawam. and he sat, so that was how he sat on top of him. mu bës ko. and he pressed him. man si man suma li ma mun a fàttaliku. according to what I can recall. lii moo xaw. this is what happened. 3 people were there. Yourself, Sana Manjang, and Oya. ñetti nit dafa nekkoon de yow mi sa bopp Sana Manjang ak Oya. And Oya gave us a different story. Oya lim ñu wax fii dafa uute ak li nga wax. Did you help in subduing Arona down to the ground? ndax yow dimbale woon nga pour ñu mun a daaneel Arona ci suuf. waaw moo tax ma ne la ñun. yes, that is why I told you that we. Manjang order bu mu ñu jox. the order that Manjang gave us. moo nekk nañ ko def mu sukka. that we should make him kneel. bu mu sukkee. after he kneeled. moom mu dem si moto bi. he went into the vehicle. mu indi buum. he came back with a rope. And. so bi mu indee buum bi. when he brought the rope. mu jox ñu. he gave it to us. mu ne pour ñun ñu xoj ko ak buum bi. he said that we should strangulate him with the rope. waaye bu mu waxee loolu. but when he said that. ak kii wax yu mu doon wax Arona wax yu mu doon wax. and the statements that Aruna was making. even man si suma boppa sax. even myself. xam naa ne Oya si boppam sax bëgg ko woon a def. I know that even Oya himself did not want to do it. waaye ci kaw ñàkk a pexe. but we were powerless. waaye mënuñoo wane tam ne lii bëgguñ koo def. but we could not also say that we did not want to do so this. loolu moo indi waste time boobu noonu. so that brought about the waste of time. loolu moo nekk li nga xam ne dafa yéex ak Manjang. and that was what was too slow with Manjang. moom mu ñëw mu defal ko boppam. and so he came and did it for himself. Did you and Oya put the rope around Haruna's neck? yow yaa Oya ndax yéen a jël buum bi wañaar ko ci baati Arona bi. waaw def nañ buum bi si baatam mi. yes, we put the rope around his neck. So now you subdued Arona, correct? léegi ngeen daaneel Arona. waaw. yes. You also put the rope around his neck. ngeen jël buum bi tamit wëndaal ko ci baatam bi. waaw fekk mu ngi sukka. yes, at the time he was kneeling down. And according to Oya, Oya moom li mu wax. Sana came and stamped his neck whilst you guys were holding Arona. Sana dafa ñëw déggaat baatam bi te jamono boobu. dafa ñëw wéexa baatam. yéen a téye woon Arona. su fekkee ne Sana weexana baatam bi day.
man loolu man mënu ma ko fàttali lu ma fàttali ko dafa toog si kawam. If Sana stamped on his neck, that I cannot recall. What I can recall is that he sat on top of him. dafa toog si dinaam bi toog si biiram bi jël tànkaam yëpp boole ko nii. He sat on his chest, on his stomach, and put his legs ñun bu mu together. defee loolu ñun dañ ko bàyyee. So when he did that, we left him alone. So you only left him alone when Sana was actually on top of Haruna and squeezing his neck. Yeah. mu ngi mel ni yéen jamono gi ngeen ko fa bàyyee moom rek mooy bi mu toogee ci kawam di nacc baatam bi. Wow. So it is not the case that Haruna came and pushed you guys aside. bon nekkut ne Haruna dafa ñëw pousser leen boor. Sana did not come and pushed you aside, correct? Sana ñëwut pour pousser leen boor. Non moom bu ma wàcca si moto bi. No, when he disembarked from the vehicle. Bala moo ñëw toog si kawam. Before he came and sat on top of him. Si kaw pick-up bi la jóge. He was on top of the pickup. mu ñëw puus ñu. He came and pushed us. mu toog si kawam. He sat on top of him. Just rewind. Few seconds ago. You said Sana came and sat on top of him and held him. That was the time you left Haruna. wax nga ne Sana dafa ñëw toog ci kawam yow nga ne jamono boobu ci ngeen bàyyi Haruna. foofu laa la explainer ni nu mu fa demee. That is where I am explaining to you how it went. moom bu mu toogee si moto bi. When he sat on the vehicle. ñun dañ jël buum bi def ko si baatam. We took the rope and tied it around his neck. waaye biñ demee ba nga xam ne léegi moom réalise na ñun we are reluctant. But when he realized that we were reluctant. So moom si boppam si la topp si mu ñëw puus ñu. That was when he jumped up from the vehicle, came and pushed us away. mu toog si kawam. He sat on top of him. bos. And he pressed. This is the issue. mbir mi lii la. A minute ago. benn minute rek ci gannaaw. You said Sana sat on top of Haruna, squeezed his neck. That was the time the two of you left Haruna with Sana. nga ne Sana ñëw na toog ci kaw Haruna nacc baatam bi nga ne jamono jooju nag yéen ci ngeen bàyyi Sana ak Haruna ngeen dem. That is what you said just a minute ago. benn minute rek ci gannaaw. man li ma la wax. But I am telling you. The question is that true or is it false? li ma la laaj mooy dëgg la wala du dëgg. loolu tam su ma ko fi tey xëj na maybe rema suma xel bi moo skip si loolu noonu. That if I say so, maybe my mind escaped that. waaye man lu ma mën a wax. But what I can say. Just answer the question directly. Right? There's no point repeating everything you've just said. jarut ngay bamtuwaat li nga waxoon tontul rek laajte bi. You just realized that you've been caught on a lie, so now you're trying to remedy it by changing the story. You're reworking the story soon after you've made it, realizing that you've been caught. jàppa nañ dem da nga yëg ne daal fi mu nekk ni jàppa nañ la ne li nga doon wax moom du dëgg léegi nag nga bëgg a defaraat mbir yi pour defaraat li nga xam ne waxoon nga ko te doonu dëgg. And now you're telling us that you had left him before Sana jumped and sat on him. léegi nag nga di ñu wax ne yéen da ngeen bàyyi Haruna foofu balaa Sana di topp di dal ci kawam. But Oya's story is completely different. waaye Oya lim fi wax dafa utee ak loolu. Oya said you were still holding him. Oya mu ne jamono jooju yëpp yéen a ngi ko téye yéen a ngi téye Haruna. In fact, you had to wrestle Haruna to the ground. ndaxam sax yow yaa daaneel Haruna ci suuf. Oya moom xëj na maybe xelam lu mu ko jox moom loolu la wax. No, Oya, maybe what his mind could recall, that is what he said. Man suma mind lu mu recall. What my mind can recall. lii laa la wax. Is what I told you. parce que bëgguma wax loo xam ne. Because I do not want to say something. Man, Mr. Jeng. waaw. You started by denying the story completely. Mr. Jeng, True or false? nga tàmbalee moom da nga doon weddi mbir yëpp sax dëgg la wala déet. fan. This issue of Haruna, you had completely denied it. mbiri Haruna da nga ko weddi woon ndax déet. waaw. Yes. That was a lie, wasn't it? loolu fen la woon ndax. waaw. Yes. You told us
that if you knew anything about Haruna, considering that he is Yaya Jammeh's brother, that would have been the story, the easiest story for you to tell. waxoon nga ñu ne soo xamoon mbiri Haruna ndik xam nga ne moom mbokki Yaya Jammeh ni kon sax ci lay doon gën a yomba sax pour nga wax mbiram ne xam nga ci dara du loolu. Wow. Yes. When you told us that you were lying. Biñ ñu ko waxee bon dang doon fen. Wow. Yes. You told us that you didn't work with Oya at that time. Wax nga ñu ne yow liggéeyuloo woon ak Oya jamono jooju. That too was a lie. Boobu tamit fen la. Wow. Yes. You told us that you know nothing about that operation. Haruna Jammeh, that too was a lie. Waxoon nga ñu ne yow xamuloo dara ci mbiri Haruna Jammeh moomu noonu boobu tam fen la woon. Wow. Yes. Oya told us everything about Haruna. Oya moom wax nañu lépp ci mbiri Haruna. And now on this small point, as to whether you held Haruna when he was being killed or not, you want us to believe you instead of Oya? Léegi nag ci fànn bu ndaw bi rek nga xam ne bokk nga ci ñi téye rey Haruna wala di ndax danga bugg a wax ne lu ndaw lu rek dina tax ñu gom la yow ñu weddi Oya. Waaw xam nga last time mi ñëwoon naa fi. Yes, you know, last time I came here. Ma wax ak yéen. And I spoke with you. Waaye bu ma fi jógee. But when I left here, dama dem ma toog. I went and sat down. Ma waxtaan ak suma xel. I had my own reasoning, internal reasoning. Ma xalaat victims ci seen family. I thought about the families of the victims. Moo tax bu ma ñëwaatee tey. That was why when I returned today, matuma laa wax fi dara loo xam ne xaw ma ko. I do not want to say anything to you that I do not know about. Moo tax tey. That is why today, ma ñëw pour wax la li nga xam ne moom laa xam. I came to tell you about those things that I know about. Let me remind you, Mr. Jeng. Arama fàttali la Mr. Jeng. We will not fall trap in this trap. Yo amul benn tënka boo xam ne dinañ la tënka ci lii. This is just a ploy to make us believe in what you are saying now. Lii pexe la boo xam ne dañ koo def pour gom li nga xam ne moom nga ñu wax léegi. You remember you did it before. Fàttali ko nga ne njëkkoon nga koo def. You told us that you have stopped lying from then onwards. After speaking to the executive secretary and me, you are going to speak the whole truth. Waxoon nga ñu ne gannaaw boo waxee ak man ak executive secretary bi léegi daal dégg ngaa wax. You came and lied. waaye nga ñëwaat fen. And you want us to believe you now. léegi na nga bëgg ñu gom la léegi. Tey. Today. dama ñëw. I came. wax leen dëgg. Tell you the truth. Okay, we will take you up on that promise. waaw léegi nag li ñu digg noonu dinañ ci jàppade. dinañ ci Tell us the truth. wax ñu dëgg. You participated in killing Haruna. bokkoon nga ci rey Haruna. I participated. You did not only wrestle him down, you participated in strangling him. emuloo rek ci daaneel ko de danga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko xocc. Wow. Yes. You could have saved us time. mënoon ngaa wax loolu rek. Now we move on from Haruna. léegi ñu génn ci mbiri Haruna. Let's go to the killing of Manlafikor and others. nañ dem ci mbiri rey Manlafikor ak ñeneen. What can you tell us about that? loo ñu mën a wax ci loolu. waaw loolu. That. su ma fàttewut. If I don't forget. mu ngi tombé woon around 2006 foog naa. It was around 2006, I think. benn bés. One day. dama jógee Banjul si biir dëkk bi. I left Banjul. maa ngi ñibbi. On my way home. fi ma dëkkoon. Where I lived. mu nekk printing boori State House. That was at the printing close to the State House. So bu ma doon ñibbi ma ñëw ba garage Bakaw. On my way home, I went up to the Bakaw garage. bu ma rombee garage Bakaw. After I passed the garage, ma gis soldaar yi ñuy génn si. I saw soldiers coming out. ñu ngi si moto.
They were in a vehicle. ma ekkati leen loxo. I raised my hand. waaye ma gis ne kenn si ñoom. But I saw that none amongst them yëkkatiwuma loxo. did not wave back to me. parce que ñun loolu lañ min di def suñu xamante fuñ gisante. Because that's what we usually do loolu mu jaaxal ma lool. when we meet and we know each other. And that surprised me a lot. so bu ma fa rombee. So when I passed there, ma dem ba Johnson Gamstar. I went up to the junction of Gamstar in Banjul. ma tasewaata beneen truck. I met with another truck. ma ekkati leen loxo. I waved at them again. ma gis ne ñooñu tam. I saw that those people also the same thing lañ def. did the same thing to me. kenn uyuwuma. Nobody responded to me. so loolu nag mu jaaxal ma ne daal après xaw ma li xew de waaye dafa mel ni there's something going wrong somewhere else. That surprised me, and I said to me, it seems there is something wrong. so bu ma demee ba jubal bunti State House. So when I went until I came faced the door to the State House. pour dem fi nga xam ne foofu laa dëkka. And I was about to go to where I lived. ma tase ay soldats. I met with some soldiers. ñu ngi sol uniform. They were dressed in uniforms. ñu ngay dem biir State House. They were going inside the State House. ma romante ñoom. We passed each other. kenn waxuma dara. None said anything to me. waaye bu ma fa jógee. But when I left there, ma dem bala maa dugg suma kër. before I got into my room, ma tase ak suma benn classe ñun ñoo duggandoor si army bi. I met with one of my class. We got into the army at the same time. kooku moo ma oo. He was the one that called me. because ñun dañ dee orienté classe. Because we used to call each other by the name class. mu ne ma classe mu ne ma standby moo am de. He said to me, class, well, there is a standby. so ma laaj ko standby lu xew. I asked him, standby for what? mu ne ma coup d'état moo am. He said to me, there is a coup d'etat in the making. waaye moom lu ma advice. But what he advised me moo nekka. was that soldaar yi. the soldiers, fu ñu mën a nekk ñu ngi leen a pour ñu report seen bataillon. wherever they were being called to return to their battalions. so yow itam. So you too, trial nga jéem a dem. try and go, nga sol sa yére. dress up, nga ñëw. and come. soo ñëwee. And when you come, den nga report si biir. you report inside. ma ne ko waa baax na. I said to him, okay, that's fine. ma dem suma néeg. I went into my room. ma solu. I got dressed. waaye nga comme rek soldat. But as you know, soldiers, soo déggee ne dara xew na. when you hear that something is happening, bul jiitu. don't be in front, waaye itam bul mujjee. but don't also be the last. ma xaw a spend time tuuti foofu. So I took some time, spent some time. noonu laa solo ma dugga. And that was how I got dressed and ma got dem si biir. in. I got inside. dem si amoro. I went to the armory. ma jël suma rifle. I took my rifle. ñi nga xam ne ñu ngi ñëw biir State House. Those that were coming inside the State House, fi ñu dem taxaw. where they went and sat, ñu ko ooyee Fallin. where they called falling, ma dem man itam ma bokk ci. I went also and joined them. so gars yi start di detail nit ñi. And then they started to detail us di leen send ay different places. and sending us to different places. waaye man. But me, yàlla def bés boobu. by God's grace, that day, man detailuñ ma. I was not detailed. dañ ma wax ne ma toog ci QRF. They told me to wait at the QRF. so bu ma nekkee si QRF bi. So while I was at the QRF, muy guard room bi. at the guard room, foofu laa nekk bés boobu noonu. that was where I was that day, si élection. until the following day, si lañ ma oo. when I was called. ñu ne ma. And they told me, ñu ngi laa ñëw jël si. they are coming to collect you. so yow léegi ñun dañoo dem aare NIA. So now we are going to the NIA. So to guard at the NIA. so noonu lañ demee. So that was how we went. si NIA bi. To the NIA. bi ñu demee foofu. When we got there. so fekka nañ fa gaa yi liggéey foofu. At the time, those that were working there. ñoom ñëpp ñu ngi fa. They were all there. man xawma leen. I did not know them. ñu bari si ñoom tam xamuñ ma. Many of them too did not know me. so biñ ñëwee. So when we got there. ñu ngi fa. They were there. léegi-léeg gaa yi dañ dee detail ay nit. Sometimes they will detain an individual. waaye dafa des si ki nga xam ne moo xam si ki ñoom si ki ñu bëgg a dem jëli. But it depends on who they were going to pick. so léegi suñ laajee ni ndax xam nga diw fu mu dëkka. So when they ask you if you know where so and so person lived. so dañ la dee assign. Then they will assign you. boole la ak nit. And they will give you some other men to go with ay you. dem jëli kooku. So you could go and pick up that individual. isi ko NIA. And bring that individual to the NIA. waaw. Yes.
You have gone round and around. You still have not told us anything about the arrest and execution of Man Lafikor, Daba Marena, and 5 others. Léegi wëndeelu nga wëndeelu waaye benn tey waxulooñu jàpp boo xam ne jàpp nañ ko Man Lafikor Daba Marena ak yeneen juróom. I recall during your last appearance you told us that you were aware of the killing of ALIEU Cissé, Ibu Job, Man Lafikor, Alpha Ba, and Masire Jame. Bi nga fi mujjee ñëw waxoon nga ñu ne xam nga ci mbir yi ñi nga xam ne ñoom la lim nii. And you were present when they were being executed. Te nga ne yaa ngi teewoon biñ leen di rey. We want you to tell us about that particular incident. Dañ bëgg nga wax ñu ci mbir moomu naka la demee. Waaw ñun biñ nekkee NIA. Yes, when we were at the NIA, ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon junior men yi. Those of us that were junior men within the team. ci biir team bi. within the team. ñun. suñ assignment bu ñu njëkk jox moo nekka. The first assignment they gave us was. moo nekka lan comme suñ ñëwee NIA. was that when we came to the NIA. dafa am suñ yenn jumtuwaay yoo xam ne bagage yoo xam ne dañ ko dee bàyyi ci biir moto bi. There were some of our equipment that we used to leave behind our vehicles. moo nekka suñ fetel yi. And that was our weapon, our guns. moo suñ ammunition. And our ammunition. So ñun si biti lañ dee nekka. So we were always outside. comme jamono yooyu noonu. Because at that time. si biir team bi. Inside the team. suma rôle moo nekka. My role was. gunner. Was the role of a gunner. maa ngi amoon support weapon. I had a support weapon. Après boobu dafa rëy. But it was a big weapon. Après dafa ànd ak ay bagages. And it comes along with a lot of equipment. Wow, so because of loolu. So because of that. man duma mën a téye loolu may jaabante moom fu nekka. I could not get hold of that and be moving with it around everywhere. So dañ ma waxoon ne ma pour ñun ñu toog ñuy seen moto yi. So they told us that we should stay at one place and. ñu ngi fa ñu ngi arrest di dem di ñëw di arrest di dem di ñëw. And guard the vehicles. And while we were there, they were arresting people and bringing them, arresting them and bringing them. waaye bés buñ doon jëli ñooñu mile 2. But the day that they were bringing those people from mile 2. Ala loolu. Before that. dafa fekkoon mën a tumbul ñu am jafe-jafe. It was that I had a misunderstanding with Tumbul. So Tumbul mu ne ma léegi yow damal nga toog sa kër. So Tumbul said to me, you can now go home and sit home. bés buñ la soxlee dinañ la oo. Whenever we have need of you, we will call you. benn bés. One day. ma toog. As I was sitting. mu oo ma. He called me. mu ne mu ngi yónnee moto pour ñu jël si ma. He said a vehicle was being sent. He was sending a vehicle to pick me up. So moto bi ñëw jël si ma. So the vehicle came and picked me up. ñu dem NIA. We went to the NIA. ñu demee NIA. When we got to the NIA. Tumbul si boppam. Tumbul himself. mu oo team bi yëpp. Called the entire team. mu taxaw. He stood suñ kanam. in front of us. mu ne ñu. And he said to us. fu mu nekk nii. At this point. ñu ngi dem fële mile 2. We are going to mile 2. waaye foofu nag. But there. waxuñu li xew. They did not tell us what was happening. So noonu lañ defee convoy. So that was how we moved on in a convoy. ñu génn NIA. We came out of the NIA. romba aaj bi. Passed the arch. dem mile 2. Went to mile 2. So biñ àggee mile 2. When we got to the mile 2. ñu ñëw taxaw. We stopped. biñ duggee si biir moto yi dañ taxaw. When we got inside, the vehicles were parked. moto yi dañ taxaw jublu Banjul. The vehicles were parked facing Banjul. waaye man moto bu ma nekkoon. But the vehicle that I was in. moo nekk moto bu mujjee. Was the last vehicle. So moto bu mujjee. So the last vehicle. soo gisul tama nekk fa. soo gisul tama nekk fa. I was there because. man gunner la. I was a gunner. I was having a support weapon. maa ngi amoon support weapon. I was having a support weapon. The support weapon boobu noonu. That support weapon. moo tax. Was the reason. man ñu ma dee bàyyi si gannaaw. I'm always left behind. So biñ àggee foofu. So when we got there. ñu wàcca.
We alighted. So guy wàcca man maa ngi woon si moto bi. They alighted. Sorry, I was still in the vehicle. So tumbul si boppam. So Tumbul himself. Mu wàcca. He alighted. Mu dem si office bi. He went to the office. Wax ak gaay. Spoke with them. Lu mu wax ak gaay nag ba ma wax man nekkuma fa. Whatever he spoke with them, when he was speaking, I was not there. So bu mu génn see. So when he came out, xaw naa yàgga tuuti nag jël na time tuuti. it took some time. balaa gaay di pare seen wax yeeg yooyu noonu yëpp. Before they were ready with their discussions and others. So biñ pare. So when they were ready, ñoom gaay dem si biir mile 2 si biir prison bi. they went inside the prison. ñu indi ay nit. And they brought out some individuals. dugal leen si biir moto yi. Put them inside the vehicles. So biñ leen dugalee si moto yi. So when they were put inside the vehicles, léegi. then man pour man suma xel lu ma jox. in my mind, what my mind could give me, what I could think of at the time, moo nekk comme ni ñu dee jëlee nit ñi mile 2. was that it was the usual process of how we used to collect people from mile 2. di leen yóbbu. And take them. NIA. To the NIA. man suma xel loolu la ma joxoon. That was what my mind could tell me at the time. waaye bi gaay duggee. But when they got inside. waaye dafa fekk tam jamono boobu noonu. But also at that time. lampa yi dañ fayoon. The electricity was off. So léegi ñu dugg ci moto yi. So we got into the vehicle. moto yi génna. The vehicles left. ñu jubal Denton Bridge. And we headed towards the Denton Bridge. So, Mr. Chair, I think we can leave it at this, and we take the first break. And when we return, we would proceed with the witness. Thank you very much, Council. We will take a 30-minute break and come back 12 noon sharp. Meeting is adjourned. Yeah.